Welcome to our plea for good or decent community management. My name is Vivian Pein, and I'm part of the of a Society for Social Media Management, and I've been doing this job for several years. And it's an honor to stand on a stage in front of 600 people, and still we need standing room because not everybody can get a seat. I had never dreamed this would be possible when I went to school, because I was not one of the cool kids. I was one of the kids who were a bit different, a bit nerdy, not quite within body norms, and never enough branded fashion. And of course, this made me pray for those kids who base their popularity on bullying. And I'm sure some of you know the feeling of being exactly the person everybody points at and laughs. And of course, if I stand next to them, I'm happy to not be that person, but at the same time, I feel pity. And this mix of pity and happiness is what I feel all the time when I look at the comment sections on Facebook, because I wonder, when did it start becoming legitimate that even organizations and companies make fun of people to get likes? When did it become legitimate to tell people with condescending answers that they're idiots and to attack them below the belt so you can be the best of social media? When did it become legitimate to search for exactly those comments that you can answer in such a funny way, and even to leave comments that may even be criminal, instead of replying to comments that you can reply to in a way that's actually useful for society? And clickbait. When did it become okay to write taglines that are headlines that are just for the clicks, even when it's been proven that people only read the headlines and not the articles behind them, so that those headlines become the truth? All of this in the name of clicks and likes. But let's speak about the consequences for the individual, the shame that people feel. Let's also talk about the consequences for organizations and society. First of all, there's a loss of prestige, because even if we read this and if we smirk at these comments, we wonder, would I want to be the person who's treated by this company in such a way? And the answer usually is no. This negative association remains. Then we see a worsening of the culture of discussion, of debate culture. If the community manager starts with this kind of tone on their site, then it's not surprising that others who comment on that page take up that tone. And this goes beyond Facebook. Explain to a person that doesn't have 100% media literacy why they can't talk to people on the internet the same way a newspaper does. Then there's a loss of credibility. The Johannes Gutenberg University conducted a study that clearly showed that newspapers, daily newspapers that use sarcasm in moderation, become less credible and less relevant. The thing we need today when talking about is that what we need in this day and age of fake news? And this also increases echo chambers, because newspapers become less credible on the one hand, but on the other hand, if I ask a question on a public page and then instead of getting an answer, I just get poked fun at, then I'm going to look for alternatives. I hope that now finally the last person in this room understands that we need good community management that does not make use of these methods. And
I have an illustrious round that is going to debate how this can work. I'm very happy to have Tanja Laub, Ulrich Gelsen, and Lutz Staacke. And please introduce yourselves. Hi, my name is Tanja Laub. Sowohl auf eigenen Plattformen als auch in den sozialen Netzwerken und berate Unternehmen, wie sie am besten online mit ihren Kunden kommunizieren können. Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Ulrich Gelsen. Ich bin zurzeit bei einer Kulturbehörde angestellt, habe vorher 6 Jahre lang Social Media Management gemacht für eine politische Partei und habe daher sehr viele Trolle und Co. kennengelernt, aber gleichzeitig eben auch das anständige Community Management. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin Lutz Staacke, ich bin Head of Social Media in einem Verlag, somit hier gerade mit der Lügenpresse auch ein bisschen verbunden. Ich habe während des Studiums schon angefangen, Communities aufzubauen, zu moderieren, war auch schon als jugendlicher Moderator in Foren und bin daher immer noch Verfechter von einer guten Diskussionskultur im Netz. Vielen Dank. Und dann meine erste Frage für euch ist, wie hat sich die Diskussionskultur im Netz verändert? Möchtest du? Gerne. Früher war die Diskussionskultur eher so, dass sehr viele Jugendliche und Nerds im Netz unterwegs waren. Heute ist es allerdings eher so, dass jeder, alle Altersstrukturen, alle Persönlichkeiten im Netz unterwegs sind. Und die Unternehmen haben sich mittlerweile auch mehr professionalisiert. Allerdings vor allen Dingen in Bezug auf die Social-Media-Strategien. Sie achten darauf, was sie posten, aber es sind noch ganz wenige Unternehmen, die wirklich auch im Community-Management die Professionalität zeigen. Die Unternehmen gehen eher auf Social-Media-Strategien, wie kriege ich die meisten Likes und Klicks, aber sie gucken nicht, wie kommuniziere ich mit meinen Kunden. Und ich hoffe und denke, dass das aber in den nächsten Jahren kommt, denn da müssen wir hin. Weil das ja auch das Wertvolle ist. Ich meine, ich glaube, jeder hier im Raum weiß, der Dialog, das ist eigentlich das Entscheidende, die Kommunikation, das macht Social Media aus, das ist unser tägliches Brot. Ja? Wie viele werden hier gerade twittern über die Veranstaltung und werden einfach das auch kommentieren. Und diesen Dialog aufzugreifen als Unternehmen, als Behörde, als politische Institution und dann eben aber auch nicht diese ganzen sagen wir mal, diese blöden Kommentare einfach dann zu antworten, sondern natürlich mit einer gewissen Empathie, da werden wir gleich noch, denke ich, zu kommen, darüber zu sprechen, das ist wichtig. Und so viel Trolle auch gekommen sind und so viel auch Negatives und Hass gekommen ist, wenn wir nicht dagegen steuern, wer dann? Also ich könnte jetzt überlegen, dass die Diskussionskultur irgendwie besser geworden wäre, weil heute alle mit ihrem Klarnamen auch unterwegs sind. Das könnte ich jetzt überlegen, weil früher gab es halt Anonymität. We used to have anonymity or perceived anonymity, and now everybody's on Facebook, and it seems it should be totally easy peasy, and we'd only have nice comments, but that's not how it works, of course. I believe that many things have gone a bit awry, and whether or not you believe in filter bubbles, like you may think that somebody only moves in this filter bubble and only increases, like only reads things that aligns with their opinions and has the, if you will, the courage to make fun of people. There was a study done in South Korea where they introduced the de-anonymization law. People get assigned a number, and you have to provide that number when you register for a forum or for a social network. And yeah, some people may believe that this improves this discussion. And it was shown that people, even though they had to prove their identity, the comments did not improve. This may be because they were still, in a way, anonymous. So, can you say that it got worse in the past years? I feel like it was. Yes, absolutely. The tone has got an entirely new negative quality, and people don't care that their full name is shown. They say things on the internet that they would never say to someone's face, but the internet is a free space, and they believe that they can say what they want. The tone has definitely become rougher
on all levels. And of course, these are not just real people who use these rough tones, but there are also bots and machines that are constructed to lead these discussions. In my past job, I had an example where we had 100,000 troll comments within 36 hours. They all had the same name, Michael Müller or Max Mustermann. And of course, you can't react adequately to these. It's just spam and you have to accept it. If there are no troll comments, but the really bad comments, how do you cope with having to read that kind of things all day? I'd say alcohol, but that doesn't always help. In our community management, we had the so-called Fancy Friday, and that was enormously important for the team. We did it every 2, 3, 4 weeks, and we just took some time off, and we'd go out and have a picnic in the park, or go to the cinema together, or we'd go to a shop and buy nerd stuff. And we did that together, and the company allowed this because they knew that we're in the middle of a community where both the nice and happy memories are made, but also all the rubbish. There's this perfect quote by Wilhelm Busch. If you're angry, count to 4, and if that doesn't help, then explode. That's not always the solution, but for me, it's very important. We're a team of 3 in our unit. That's not big. I know there are colleagues who work alone, or even or have part-time colleagues. But this feedback with the colleagues, the mutual encouragement, and we have something we call the DJ list, and there's one other song that you can hear sometimes, and I hope you forgive me for quoting this infamous German song. That helps a lot. We have one advantage, though. We have this screen in front of us, so we don't have to reply this very second like somebody has to do in public if they're being attacked. We can have a deep breath, walk once around the desk, and reply afterwards. So you don't say things in that initial moment of shock that aren't appropriate to being a community manager, even if you feel them. And I feel it helps a lot to meet with friends who have nothing whatsoever to do with what we do, because you don't talk about the subjects. And whenever I meet a colleague over a beer, you end up talking about this swamp of negative comments, and that can't happen. Like this can't happen if you talk to colleagues who aren't working in the digital work. Yeah, like what you said about walking once around the desk. Something I did was just to open a Word document, and I wrote a terrible reply, and fuck off you. And then I pressed Control A and delete, and that does help. That helped me to cope. Yeah, and I think the opposite of what you do, Tanja, is very helpful as well. Talking to colleagues from the same line of work, people who, when I had to read these comments all day, I thought it was really helpful to just talk to colleagues and ask them, hey, how are you doing? Because you do lose your faith in humanity. It's you have to remind yourself that this is only a small, tiny part of society. There are so many nice people out there who think the same way that you do, not like those people who shout the loudest on the internet. And another song that really helps is Pink Fluffy Unicorns. Well, everyone's got their favorite. And depending on how teams are set up, it really helps to rotate so that you don't have one person reading hate comments for 8 hours every day. But they should maybe only do that job for 2 hours, and then somebody else takes over. And it also helps to sit in front of the screen and smile, just to increase your
personal positive motivation so you don't get dragged into that swamp. And what we haven't talked about, we should have talked about cats. Cat content is very important. Although I have to admit, panda bear content is even better. Or sloths. They spend 20 hours of each day asleep. Yeah, just look at videos of sloths and you suddenly become very calm. Cactuses are the new owls. I was at a telecommunications company and I consulted them on interaction on our platform and how they can debate with our users in a reasonable way. And they have something really good. They gathered their positive comments from online forums and printed them out. And this analog thing is really helpful because you may be enraged and you just look at the wall of happiness and see some nice comments, and it's really good. So that helps with the anger of writing indecent comments. And this brings us to our topic. I asked you to gather some terrible examples, and we're going to talk about them now. Can you give me some terrible examples? And this is the first reply. Gaststätte, und da hat sich ein Gast beschwert über den schlechten Service. Und anstatt dass die das Ganze nutzen und schauen, okay, wo können wir uns verbessern, wie können wir unseren Gästen einen Service bieten, reagieren die sehr ungehalten. Nicht nur das, sie sind wirklich herablassend. Das Ganze ist nicht unser Problem, sind überheblich, geh doch woanders hin, wir brauchen dich nicht, wir haben genug andere Kunden. Nicht nur, dass man so einem einzelnen Gast nicht antwortet. Was die total verkennen ist, das ist nicht eine Mail, die an jemanden rausgeht, das ist nicht eine Antwort, die sie einem einzelnen Gast geben. Dies steht öffentlich in den sozialen Medien. Das heißt, jeder, der sich über dieses Café informiert, und es war nicht die einzige Antwort, sondern sie haben auf alle Beschwerden so reagiert, ich überlege mir dreimal, ob ich in so ein Café gehe. Wobei, nee, eher eigentlich gar nicht, sondern ich weiß direkt, ich gehe da nicht hin. Ja. Und jeder im Raum geht nicht mehr hin. Also inzwischen hat sogar das Riesenpublikum auf der publica dann geschafft. Also. Ja, das nächste Beispiel ist von Lutz. Genau, und hier geht es um einen Fall in den Niederlanden. Und hier haben zwei junge Männer Händchen gehalten und wurden dafür auf öffentlicher Straße verprügelt. Im Zuge dessen haben sehr viele Solidarität gezeigt, hier in dem Beispiel das Parlament in den Niederlanden, und Politiker, die zum Parlament hingehen, haben auch Händchen gehalten. Daraufhin schreibt ein User, die Niederlande machen in letzter Zeit vieles richtig, gute Aktion, würde ich sofort unterschreiben, ist ein netter, toller Kommentar, aber was jetzt kommt, da ist nun, liebe Welt, jetzt leider wirklich kein gutes Beispiel. Und zwar schreiben sie, they are great, it's fantastic. Also gerade mit diesem Ton könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Und zwar geht es darum, sie beantworten diesen super guten, tollen Kommentar mit etwas Ironischem, was natürlich irgendwie auch lustig war. Das verstehe ich auch, ja. Aber in diesem Fall ist es wirklich ein nochmal lustig machen über die ganze Aussage, und dieses also das Video der Niederlande war ja auch nicht ganz perfekt, und da dann wieder zu spiegeln, naja, sie sind halt eben doch nicht ganz perfekt, die Niederlande, obwohl sie hier so ein tolles Beispiel machen, finde ich sehr daneben. Mhm. Da geht es auch gerade um die Meta-Aussage, die dahinter steht. Ja. Ja. Und dann... Ja, wir machen es jetzt mal umgekehrt, sonst ist Politikerbeschimpfung immer ganz nett, aber es gibt leider auch Beschimpfung von Politikern oder von Behörden. Hier war der Fall, dass ein Abgeordneter eine Fahrt nach Berlin gemacht hat und eben da ein Bild getwittert hat, sich dann im Hintergrund noch jemand, jetzt hier verpixelt auch, da eben zu sehen war, und dann eben von dem Politiker die Antwort kam, nachdem gesagt wurde, die Blondine freut sich, dass sie auf das Foto kommt, immer Schlampe halt. Und es gibt nicht nur dieses Beispiel, es gibt auch andere, wo Politiker Arschloch schreiben auf Nutzerkommentare und andere Dinge.
Behörden, die auch in dem Stil antworten oder die dann normalerweise immer siezen und dann auf einmal anfangen, irgendwie ganz cool jemanden zu duzen. Ich weiß, die Duz- und Siez-Problematik oder Diskussion, die möchte ich gar nicht aufmachen, aber wenn man schon mal einen bestimmten Stil hat, gerade als offizielle Stelle, dann sollte man den auch beibehalten und nicht für einen Scherz auf Kosten des Nutzers die dann aufgeben. Und das ist halt bedenklich. Ich meine, wer von uns möchte zu einer Behörde gehen, seinen Personalausweis abholen und hat irgendwie auf der falschen Stelle unterschrieben? Das ist jedem schon mal passiert. Also ich weiß nicht, ich bin auch ziemlich ungeschickt, ich unterschreibe dauernd irgendwo falsch. Und dann, ja, was passiert dann? Dann würde der Mensch mir gegenüber lachen und sagen, oh, bist du blöd. Das erwarte ich ja nicht von einer offiziellen Stelle, sondern im Gegenteil, ich erwarte, dass der trotzdem freundlich ist, trotzdem mir hilft, auch wenn er eben natürlich unter einem gewissen Druck ist und ich da etwas falsch gemacht habe. Ja, das erwarte ich nicht nur von der Politik, das erwarte ich auch von Unternehmen und Organisationen. Also das ist halt genau das. Also ich glaube, früher konnte man sich nicht vorstellen, dass wenn man in Tante-Emma-Laden geht, Tante Emma dann anfängt, einen zu beschimpfen, weil man gerade irgendwie tollpatschig war. Und wenn Emma das gemacht hat, dann ist man da halt nicht mehr einkaufen gegangen. Also in der Politik gibt es immer dieses wunderbare Beispiel, dass gesagt wird, du benimmst dich im Netz so, wie du dich an einem Infostand benimmst. Also der eine oder andere wird schon mal im Infostand gewesen sein, die Politiker, die sich da am liebsten hinstellen, irgendwie im Dreieck, damit sie nur nicht mit jemandem reden müssen. Aber wenn sie dann mal mit jemandem reden, dann ist es halt so, dass sie dann nicht sagen, oh, du bist ein Arschloch oder so, sondern dass sie dann natürlich versuchen, die Leute zu umwerben, weil sie ja Stimmen bekommen wollen bei der Wahl. Ja. Dann kommen wir zum Gegenteil, nämlich besonders positive Beispiele, die ich auch im Vorfeld eingesammelt habe. Und da fangen wir mit dem BMI an. Ja, also es gibt jetzt hier am Mittwoch eine Session mit Thomas de Maizière. Und das BMI fragt da jetzt schon seit einigen Tagen die Leute im Netz eben nach Fragen. Und obwohl man bei beiden Accounts, die wir hier sehen, Flensi1 und D. Forens, an dem Bild nicht direkt erkennt, ob das nicht ein Troll, ein Fake oder was auch immer ist. Trotzdem haben die unheimlich viel Geduld dabei. Mit einem Smiley, wir testen das gerne mit Ihnen, wo gefragt wird, hier, der kann ja gar nicht mal den Virus und Scareware unterscheiden. Also diese Geduld aufzubringen, diese Freundlichkeit, auch wenn man nicht gerade weiß, ist das jetzt ein Bot oder ist das ein Fake, aber trotzdem zu sagen, hey, ich gehe auf die Person mal ein. Das ist etwas, was ich mir halt immer wieder wünsche von Community Managern und was wir an der Stelle sehen, gibt auch, wie gesagt, bei Behörden auch schlechte Beispiele, aber das finde ich mal richtig ein gutes Beispiel. Mhm. Dann haben wir die Südstadtkneipe von Tanja. Genau, ich wohne in Köln, dort hat vor kurzem der Parteitag der AfD stattgefunden. Viele Kölner Organisationen. And a lot of organizations got together and started things to protest against the AfD, the new right-wing party, and also the pubs in the south of the town. And they created a Facebook page to show the tolerance of the people of Cologne, and they got a lot of negative comments about this. And I love the reaction to this because they said, yeah, that those hate comments got to us, but then we looked at them in detail. 99.4% of comments are positive, and those who shout the loudest and are really destructive, they're only 0.6%, and that's how it's very often on the internet. It looks like it's the majority because they shout the loudest, but there are so many positive examples out there. And this pub society went even further and said, we're going to take you by the hand and drink a beer with you. Let's talk. Let's see how we can react to this in a positive way. And I thought this was a brilliant post, a brilliant example. And this is what I brought with me today. And Dunya Hayali did the same thing. She said she's going to call at people's homes and talk about them, about their hateful comments. The third example is from Lutz. This is a very simple example of how good community management can look on Facebook. We may remember this from forums where people edited their texts and said, "Hey, sorry, but we had to delete this for this reason."
Of course, it has to be a good reason, and you should probably take a screenshot to be able to prove it, and maybe even link to your netiquette. Very simple, but I think this is a very good way of moderating comments and educating users towards a good discussion. And netiquette especially is very underestimated. And this is from Lutz as well, isn't it? Oh, right. I thought I only had one. This is the federal government talking about a statistic that, and I think the government is doing very well on Facebook. Not all the time, but not everybody is. Nobody is perfect all the time. And they actually reply to the criticism. They provide a link. And they respond to the fears that somebody has and actually provide a source. And this is classical good community management. And that reminds me, even if you do make a mistake, then you can just admit it. The culture of mistakes on the internet is a very important topic, and as a community manager, of course, you can make a mistake. You can just, you can use swear words accidentally sometimes, but you can apologize and say, yeah, that was a mistake. But if you keep taking the moral high ground and refuse to talk to somebody face to face, then you're making a mistake as a community manager. Let's look at the meta level. What can all community managers do to improve their community management? You have to communicate clearly and frankly. There are nuances in written language that are completely different from spoken language, and in order to avoid misunderstandings, you should reread everything 3 times and just not use exclamation marks, not use certain phrases. And you have to try to understand how the user meant what they wrote, not always think that it's meant in a negative way. Do it openly, do it transparently, try to help people. And don't just react to questions, but also thank people. Or say, hey, thanks for doing this, we're so happy you're here. React positively sometimes to show that both sides exist. Because often only the negative things become obvious, because only the people who complain say something and those who are happy say nothing. And this is a decisive, a crucial point, because community management is always relationship management. And whether it's on Facebook or on a forum, I always build a relationship with my users. There are users who comment positive things, who also want to put a spotlight on that. And if I give them a platform for that, by replying to them, by reacting, and even if it's just clicking like, then I will probably encourage them to write something a second time. Otherwise, they might believe they just drown this flood of negative comments. But if I show them that I see their positive comments and that I appreciate what they wrote, then that's going to make them more likely to post again. And of course, eye level is very important. We speak to people on their eye level. Everybody has a bad day sometimes. That happens to me just as much as to others. But I don't expect them to poke fun at me for that. And even if it's spelling mistakes, we all know that. Sometimes you just forget a letter and then the word gets a whole different meaning. You all know the examples. But I'm still not going to say, "Oh God, what an idiot!" They just made a mistake, and that's okay.
Eye level is important, yes, of course, and humor. Humor is important, be it on forums where you have a bit closer contact to your users than on Facebook. But there's a huge difference between being funny as in humorous and being condescending and sarcastic. And sarcasm often gets lost anyway. I like to show my personality. I find myself very funny anyway. And I'd like to bring this personality into the discussion. Like, if you're a team of community managers, you can't just give standard replies all the time. One of you might be a bit funnier, one of you might be a bit more melancholic and say, yeah, I totally understand you. And that's what makes a good forum. Yes, and I also think that a lot depends on the culture of debate that you foster on your side. Because the Facebook algorithm pulls the comments to the top that get the most replies, and of course if you reply to only negative comments, then only those are going to bubble to the top. So if you start replying to positive comments, then the atmosphere can change. And if you have rules, you have to enforce them against everyone. That's both trolls and your favorites as well. And there's what they call the nasty effect. They did a study on nanotechnology, and under that study there were comments both for and against nanotechnology. And one study group got simply neutral comments, and the other group had got to read comments that had exactly the same debates, but with lots of swear words. And that second group felt a lot more negatively towards nanotechnology. So if you publish an article and don't moderate the comments and just leave the insults as they are, then that's going to worsen the topic. That's going to shine a negative light on the topic. And what can all of us do to improve discussion, debate culture on the internet? We can all just react more positively. If we have a bad experience, we like to complain about it. But maybe we should thank people if we had a positive experience and say, hey, I loved your service, your food was great. Simply to show to the people who get negative comments all day that there are other sides to the debate. And if you see bullying on the internet, you shouldn't ignore it. You shouldn't think, oh, okay, I'll just switch the comment and see, look at the next posting. No, you have to react. And if somebody starts and says, sorry, what you wrote there is not okay, a lot of people are going to follow. Because if somebody starts writing a positive comment, others are going to follow. But if nobody starts, they're all going to stay hidden. And all of us can act and react and show how positive community management can be and be active on the internet. And I trust in the power of swarm intelligence, what Tanja just said. When we had those terrible terrorist attacks, and of course there were people who posted conspiracy theories, but others simply posted cat content, cat pictures, and said, let's not start speculating. And the swarm intelligence got behind that, and more people started doing that. Let's not speculate, let's not retweet some stupid comments from idiots posting conspiracy theories. Let's do something positive. And this positive force that was started by that, if we use this in a small way from time to time, then we're going to see it in a much bigger way. And I like the hashtag or the group "Wir sind hier," we are here,
if you don't know it, then look it up on Facebook. They look for those filthy comments on the internet. They look at news organizations' pages and look at the comment sections on articles about refugees, and they argue against those. They use hyperlinks and leave the hashtag Wir sind hier, German for we are here, and post that in their own group so that others can get behind that and react positively. And also this as well is classic community management. And just to add, we all read things where we think, oh my God, I'd have to react to that. Do I really have to react to it? Do I have to react within a matter of seconds? Of course I get agitated when somebody writes something that is obviously what you might call fake news. But if I react to it, I put it on a pedestal. For example, some right-wing idiots. Should I retweet some right-wing idiots just to prove how idiotic they are? That's not going to help. It would be better to just post the opposite view. And that's what I do all the time. We all knew these people from our Facebook stream or from our news streams who keeps retweeting fake news. And there's this brilliant site in German called Mimikama who take these tweets and dissect them and just prove them wrong. And I often don't reply to those posts. I just post the link to Mimikama, and it usually takes between 5 to 10 seconds until that link disappears. And often people thank me for posting it because they had no idea. And that's the reason. That tends to be the reason why people do things they shouldn't be doing, because they simply don't know any better. We can never assume that everybody has the same knowledge about the internet that we have. And if you take people by the hand and show them kindness and explain things to them, then that helps a lot. And I think we're going to start taking questions that the presenter is walking about. Start thinking of questions, please. So. Wenn Fragen sind, da hinten, dann gehe ich hin, einfach kurz den Arm heben oder die Hand vielmehr und dann geht's los. Na klar, wieder ganz hinten. Gut. Hallo, danke für die Einblicke. Ich mache selber Community Management in einer relativ groß, also ehrenamtlich. Und eines der Hauptprobleme, das die Community, die ich habe, hat, ist, dass außerhalb der Community quasi die Stimmung gegen Kommentatoren und Ähnliches angeheizt wird. Also in dem Fall, in dem ich das habe, sind es häufig YouTuber, die sagen, hey, hier in diesem Kommentar, das sind lauter Idioten. Und plötzlich haben wir einen wahnsinnigen Zuwachs von Kommentatoren, die plötzlich in unsere Community reinkommen, die eigentlich dort nicht unterwegs sind. Und alle sagen irgendwie, hallo, alles Idioten hier, alles Scheiße, etc. Könnt ihr aus eurer Erfahrung irgendwelche Strategien vorschlagen, wie man sowas abfangen kann, verhindern kann? Ja, danke. Möchte jemand? Es ist wichtig, dass ihr versucht, auch mit den anderen in den Diskurs zu gehen. Dass ihr mit denen versucht, es ist schwierig und man weiß, dass einem nur negative Sachen entgegenschlagen, aber ihr müsst versuchen, dann einfach auf diesen Fremdplattformen aktiv zu werden. Falls das möglich ist, das ist nicht immer machbar, aber man muss sich bewusst sein, dass es oft nur ganz, ganz wenige Leute sind, die das dann anhetzen und sich gegenseitig aufstacheln. Die trauen sich nicht, das bei euch auf dem Forum zu machen. Ihr müsst sehen, dass ihr bei euch wirklich die Community-Hygiene, sagen wir es mal so, aufbaut, sodass auch eure eigenen User, wenn sie auf anderen Plattformen unterwegs sind, euch dort verteidigen und dort für euch sprechen. Und das klang für mich so ein bisschen, ich hoffe, ich interpretiere das richtig, dass das so, ja,
vielleicht dann mehrfach schon passiert ist, aber eigentlich immer ein temporär begrenzter Effekt ist. Also nach dem Motto, da gibt es einen Kommentar, dann kommt da jemand und sagt, lasst uns da mal motzen, ja, und motzt da mal alle, ruft die auf und dann ist das 2, 3 Tage und dann sind die wieder weg. So hätte ich es jetzt verstanden. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann gibt es auch die Methode, das ein bisschen auszuhalten und nach 2, 3 Tagen einfach zu sehen, das ebbt ab, weil irgendwann verlieren die Interesse dran. Das sind eben keine Mitglieder deiner oder ihrer Community, sondern das sind eben Leute, die da mal kurzzeitig einfallen, die kurzzeitig irgendwie Stress machen wollen. Und wenn man denen dann nicht diesen Gegenstress bietet, sondern, wie Tanja gesagt hat, vernünftig auf die eingeht, dann verlieren die auch schnell das Interesse wieder und man hat relativ schnell dann auch wieder die Ruhe. Ich würde noch ganz stark mit Transparenz arbeiten. Wenn ihr genau nachvollziehen könnt, dass sie sich an einer anderen Stelle organisieren und dann zu euch kommen mit genau dem Ziel, bei euch Stress zu machen, kann man das auch durchaus mal öffentlich schreiben oder mal nachfragen, warum sie das denn tun. Also das Nachfragen würde ich dann privat tun, weil es scheint ja irgendeine Motivation dahinter zu liegen. Und um da wirklich dezidiert drauf einzugehen, fehlt mir der Kontext, aber grundsätzlich das Thema Transparenz. Also woher kommt das Ganze? Was machen die bei euch? Was ist das Ziel von deren Seite? Und gegenüber eurer Community klarlegen, dass es Menschen gibt, die genau nur mit dem Ziel zu euch reinkommen. Ja, hallo, ich hätte auch noch eine Frage. Erstmal vielen, vielen Dank euch Vieren da vorne für diese geballte Ladung Fachkompetenz und die vielen Antworten und die Beispiele, sowohl positive als auch negative. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Ganz zu Anfang der Session kam kurz es auf, dass sogar Unternehmen ihr Community Management so machen, dass sie Leute vorführen, dass da zum Teil also dass man dann so sagt, naja, ein Glück, dass ich es nicht bin, aber irgendwie ist das ja nicht ganz richtig. Da fiel mir gleich als allererstes als Berliner vielleicht auch, die BVG-Kampagne ein, der Twitter, der sicherlich auch über Berlin hinaus bekannt ist. Das ist jetzt nicht vielleicht immer so ein Vorführen, aber da passiert ganz oft sowas, dass sich Leute natürlich über die BVG beschweren und die Leute, das sind ja zum Teil professionelle Gagschreiber dahinter diesem Twitter, sich dann so ein bisschen schon lustig machen. Das ist für alle, die da nicht mit betroffen sind, dann durchaus mal schmunzelwürdig und manchmal aber auch geht es ein bisschen sehr hart, also an Grenzen, wo ich sagen würde, weiß nicht, ob ich das jetzt so gut finden würde. Und die Frage ist dann ja genau, für viele, die das lesen, die finden das jetzt vielleicht toll, aber finden wir deswegen die BVG besser? Ist das im Sinne dieser Kampagne? Könnt ihr ein paar Worte dazu einfach sagen, was ihr davon haltet oder wie ihr das bewerten würdet? Also ich würde zumindest erstmal immer der jetzt gerade fertig gemacht wird von der BVG, mir nochmal genauer anschauen und da finde ich es dann, also wenn ich weiß, okay, das ist jetzt ein Twitter-Account, der sowieso lustig ist, dann kann ich das übersehen, dann ist mir das auch egal, aber wenn du, wie gesagt, einfach jetzt jemand sagt, hier, euer Automat war kaputt, das ist jetzt mal richtig doof, wurde jetzt kontrolliert und muss 40 € zahlen, dann finde ich, da müsste einfach der Service-Gedanke wesentlich mehr im Vordergrund stehen, dass man sagt, hier, nächstes Mal nimm die App oder es gibt mehrere Automaten an jeder Station, vielleicht wäre ein anderer erreichbar oder wie auch immer. Also erstmal den Twitter-Account angucken, wenn er immer lustig twittert, dann kann ich auch lustig darauf antworten, dann ist das auch so auf Augenhöhe, dann finde ich das in Ordnung. Das muss aber auch jemand anderes auch verstehen, das sehe ich auch ein, aber sonst würde ich halt immer Service als erstes sehen. Ja, es gibt einige Unternehmen, die das Ganze einfach überziehen. Die denken, sie müssten immer und überall schlagfertig antworten und dann auch teilweise Grenzen überschreiten, weil sie denken, damit stechen sie besonders heraus. Aber ich finde, wie Lutz gesagt hat, es ist viel, viel wichtiger, dass du wirklich auf den Kunden individuell eingehst, dass du ihm einen Service und eine Antwort lieferst und nicht dich da irgendwie so in scheinender Richtung hinstellst und sagst, hallo, ich bin der Coolste. Es geht darum, der User hat eine Frage, antworte ihm, ohne dass du immer in irgendeine Kerbe schlagen musst. Also die Grenze zwischen miteinander lachen und über den anderen lachen, die ist halt manchmal ganz schwer zu ziehen, beziehungsweise manchmal ist sie auch sehr einfach zu ziehen, weil man sie dann einfach als Betroffener spürt. Dadurch, dass jeder von uns mal Betroffener sein kann, das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, glaube ich, muss man sich immer wieder bewusst machen, ich kann mal einen Automaten falsch bedient haben, ich kann mal das falsche Ticket gezogen haben oder sonst was, das ist doch völlig normal.
Deshalb, glaube ich, hat ein Unternehmen nicht das Recht, sich über mich dann lustig zu machen, weil ich einen Fehler gemacht habe. Das ist, und das sollte auch jedem anständigen Community Manager klar sein, das ist nicht der richtige Weg, um mit Leuten umzugehen. Und letztlich ist es ein Kundenservice, den wir betreiben. Also es ist eine Dienstleistung. Ja? Und Dienstleistung bedeutet, dass man dem anderen gegenüber diesen Dienst erweist, und zwar nicht ihn lächerlich zu machen, sondern ihm zu unterstützen, ihm zu helfen, ihn in seiner Frage oder in seiner Fragestellung dann eben das zu beantworten. Und wir haben hier hinten noch eine Frage. Hi everyone, it's not really a question. I lead the social media team at the Welt newspaper, and I wanted to take this opportunity to respond to what you said. I'm a bit disappointed because what you showed doesn't show the whole picture. Many experts and all our readers know that humor is just one way of handling things. If you look at a website or Twitter and just look at our postings, Ulrich is one of our biggest fans. Yeah, because he used to post so much panda bear content. We have a lot of examples of replying to people, give service, providing sources and links. We do it not just on the internet, but also offline. You can read about this at the hashtag RP17. I think what you showed is very one-dimensional. Just look at our site and don't use example from 2014. Well, we did have an example from this year, but thank you for your comment. Last week you gave a talk, which I would have liked to see just to understand your view. I'd love to talk about it with you. I'd like to offer this to you. I'd be very happy if we could do this. But you do often use this medium to reply sarcastically or funnily. You do that quite often, and we saw that a lot when we did our research for this panel. Yes, and we don't want to use our examples to slander anyone. That's not what this is about. It happens to the best of us. We write an unfortunate comment, and we thought this was unfortunate. But you do a very good job in a lot of other places. So the Welt newspaper is brilliant, especially because of the panda bears. I hope we're going to be able to do panda bear tour in Berlin in July. It was just an example. Yeah, I was going to say that we shouldn't generalize, but we should also take it seriously if somebody felt offended by an example as this. My name is Mike Schnur, and I wanted to ask something. You spoke of service, that you said you were providing a service. Who is ideally enabled to do community management? Should it be someone from the company? Should it be a freelancer? Should it be an agency as a service? Or are there other options? I have a very clear opinion. I think it has to be someone from the company. An agency can't really put themselves in the same position as somebody from the company who knows the company culture and who has a certain authenticity that he has to provide. It's not just about community management, it's also about representing the company that you work for, and that's something that an agency can't do. It's something that freelancers can't do. And so I believe that it has to come from the company itself. Yeah, I agree. The entire panel agrees. Thank you. So that cleared up. Let's continue. My name is Jonathan Scholz. I'm an editor and community manager for BVG, the Berlin Public Transport Company. And
I would like to say something similar to my colleague from the Welt newspaper. If this is shown in such a one-sided way, I can only underline what you said. If somebody has an acute service problem, then we do try to solve it. But that's not what tends to be written on Twitter about a company such as the BVG. It's usually emotional outbursts and jokes, and I think you can react to those appropriately as well. It's about relationship management, as you said earlier. So if you work for a public transport company and do community management for them, social media management, then people do talk to bus drivers. They are annoyed that their bus is late. And as a community manager, I can't look at this in a naive way and say, oh, we're going to, like, pink fluffy unicorns. It's not going to happen, especially in Berlin, where people are a bit more down to earth, or a bit cheekier. I think it's like you're misrepresenting us a bit. I think that if people are poking fun at us, then that's not it's not a decent basis for a debate. So it often helps to make one joke to show people that they did cross a boundary, and we do that, and it does tend to help. And if in the next, if then the person says, "Oh yeah, there's always something going wrong on my line," then we have a second look and we tell them, "Oh yeah, there actually is construction work happening on your line." And community management also means education by showing people, by mirroring what people write on the internet and showing them that they cross a boundary as well. I actually do have a question. I work for a large NGO, and we do a lot we work a lot on girls' and women's rights, and we have some actual misogynists on our side. We try to do it nicely. We try to use facts. We can use SEGs. We can use statistics, but at some point, sometimes we reach a point where we can do no more, and then we end up deleting things. But then people scream censorship, and it's always the same people. Blocking doesn't help. They always come back. And then we also have to fight against conspiracy theorists who are just not responsive to reasoned argument. What do you recommend in that case? Is that your own community, or is it on social networks? The problem is mainly on Facebook, and if we advertise on Facebook, because of course people get more attention than that way. I think you're actually doing what you're doing is the right thing. You have to cope with people coming back, and of course, people scream censorship very easily. But if you have house rules, if you have an etiquette, then you have to moderate very strictly, and deleting is a way of doing that. I mean, freedom of expression doesn't mean that simply means doesn't mean that you can't say people, hey, don't say that on our website. And you can embed your netiquette on your website and say that your site does not accept extremist or racist or misogynist comments, and we reserve the right to delete that kind of comments. That makes you transparent. Of course, they're still going to scream censorship, but you can prove them wrong by showing what you're doing. I think 3 or 4 years ago, we actually took a screenshot of everything we deleted and gathered them in a list. And when people complained, which did happen, they actually called me on the telephone.
and screamed censorship. And I asked them for their name, and they gave me their name, and then I looked them up in my list and told them, well, if you believe what you wrote doesn't conflict with our community guidelines, then have a nice day. I think if there are still questions, you have the opportunity of getting them answered next to the stage, but there's an epilogue as well. Yes, thank you for the interesting discussion and the inspiration. I would like to introduce you to Ishq for a better communication culture. Because if we all use empathy in how we approach others and debate on eye level and with sovereignty and humor, if it's appropriate, and combine the whole thing with kindness, which is that combination of goodness and, well, it doesn't translate to German. That's going to improve the communication culture on the internet. Spread love, not hate, or as we say on Republica, love out loud. Thank you very much. Vielen Dank an dieser Stelle.